Now, we've seen what happened over the weekend, and this is following a decision of the court after a protracted court dispute over a piece of land in Athi River. The East African Portland Cement Company claimed ownership of this land. A society calling itself Aimimalu Kenya Society had sued the EAPCC seeking declaration of ownership and permanent injunction against the cement processor from dealing with this land until the matter is fully heard and determined. In the intervening period, there are people who have gone and bought land, secured the lands, and started building and living on that piece of land. After the court order, the government, EAPCC, helped by government officials, went and started demolishing all structures that have been put there. We have seen the cries, homes brought down, families left homeless. Many of them are crying and they're wondering, so what really happened to us? We are hosting one of them this morning, Bishop Richard Abundo, Bishop with the Hope Evangelistic Ministries, which is in one of those areas, pieces of land, is here. He has lost his church and also his house. He's here with us. Let's hear the story from him. Bishop, good morning. Good morning to sir. Welcome to Kenya's biggest conversation. This is the Situation Room. We call that the hot seat of the Situation Room. Thank you very much. Karibu sana. We want to hear the story from you, from what you know about this particular dispute and how you ended up here and how you ended up buying and building on this land. But to welcome you to the conversation, CT Muga has the day's proverb. Every week, CT has proverbs from one country, and every day he has a different proverb from that country. This week, he says he's taking us to Rwanda. Yes, the Republic of Rwanda. Mm-hmm. If you call a piece of wood a child, you can never use it to light a fire, since it has become so precious. If you call a piece of wood your child, then you can never use it to light a fire, because it has become precious. Askofu, when you listen to this proverb, what's your interpretation of it? What do you think the proverb is telling us? I think he can repeat it again because Missed it. Wacha nirudie. Yeah. If you call a piece of wood a child, yani badala kuita firewood unaita mtoto ama watu ipatie jina, you can never use it to light a fire, since it has become so precious. Yeah, to me, whatever, chochote kile unacho kichukulia na uweze kukidhamini sana, ukikidhamini sana, manufaa yake ama jinsi kingekusaidia ama mali ingekusaidia, unaweza kosea, maana kuna udhamana ule ambao uko ndani ya hiyo kitu, so usikiangalie sana, angalia kazi yake. Umelitilia maanani ambacho labda hakina kipimo. So ikifika mahali pa matumizi, inaweza kuwa chombo cha kuabudiwa kuliko chombo ambacho kinatakikana ikufae. Ni kweli. Asante. Nashukuru. Do not worship. Yeah. Sawa. Bishop, we've seen the story, and this story of East Africa Portland Cement has been there for a long time. Portland land, people who have bought in various parts of Portland land, and Portland land is vast. It cuts across actually two sides of Mombasa Road and all. Tell us first, where exactly is your home, the one that was brought down? Iko pande gani ukitoka, tuelekeze kutoka hapa sasa tufike huko. Okay, unaweza tumia njia mbili. Njia ya kwanza unaweza ukapita The River, alafu uende KMC. Kuna station ya infrastructure ya AP iko pale. Unaingililia pale, unapita county. Ukishapita county, ndio unateremuka, maana imewekwa into blocks, unateremuka, unafika kwangu. Upite county kwanza, ama upitie Kitengela, uingilie karibu na kanisa la PCA, huwa tunaita Deliverance Road.
ukishafika Deliverance Road, ukimalizana na hiyo lami unavuka reli Mzee. Ukishavuka reli Mzee, kutoka hapo ni kama kilomita 2 ama 2.5 utakuwa kwa nyumba yangu. Kwa hivyo mimi ninaishi maeneo hiyo, unaweza tumia hiyo barabara, ama ukiwa unatoka na Mombasa ama Machakos unaweza amua kupitia Simba Cement. And then uteremke nayo ukuje na uvuke daraja la SGR. Kutoka pale bado unazunguka tu unarudi kwangu. So niko na njia kama 3, niseme tena ya 4. Uenda ukitoka na Manga Road, Kajiado, kuna mahali ambapo panaitwa Yukos, pia bado unaweza ingililia pale, bado inarudi kwangu. Inafika mpaka hapo. Inafuka mpaka pale. Hiyo area mmeitaje? Hii area huwa iko na majina kulingana na wakazi. Kama sasa sisi area yetu ukivuka reli ukisema unaenda Upper Hill, maana hapo kwetu ilikuwa inakaa kama mlima kidogo na mijengo imejengwa pale. Tulipatia jina kulingana na maeneo. Unaona kwingine wanaita county. Kuna sehemu nyingine unapata wanaita kwa reli, maana hapo ndio mahali reli inasimamia. Reli Mzee inasimama kwa station, watu wanachukuliwa pale. So hii maeneo imepewa, kila eneo imepewa jina kulingana na vile ambavyo ilivyo, lakini eneo ni moja tu. Sasa jina lenye linajulikana kwa wengi sana wanaita county. Wewe ulinunua ama ulipewa hili shamba? Mimi nilinunua hii shamba na nilinunua mwaka wa 2017. Niliponunua hili shamba, uliuziwa na nani? Niliuziwa na kampuni na shirika ambalo linaitwa Aimi Malu Kenya Society. Hao ndio walikuuzia shamba? Hao ndio waliniuzia shamba. Ulijuaje kuhusu hili shamba? Kitengela niliingia Kitengela mwaka wa 03. Na nilipokaa Kitengela nilisikia habari za hiyo shamba wakati after post election violence. Maana kwa kukaa Kitengela nilipoteza nafasi ya kuweza kununua ardhi pale, kwa sababu wakati niliingia ilikuwa chini. Sasa marafiki walioniitia shamba wakaniambia hapa mashamba yuko. Sasa mimi nikaogopa, maana pia hii kukua imejengwa, hakukuwa na watu, hiyo maeneo ilikuwa inakaa mbaya kabisa. Lakini nikajitahidi kidogo, roho ikakataa. Sasa nikaamua kukaa kwa nyumba za wenyewe. Kwa hivyo niliporudi nikiwa na pesa hapo mahali kununua, nikapata kutoka kwa shilingi nilikuwa na uzio 150 na rafiki yangu. Yes, ya 50 bandred. Nikapata iko 3 million wakati nilirudi kutoka 2017 kwenda. Hiyo ilikuwa ni 2013. Mara ya kwanza ikiwa 150,000. Yes. Ilikuwa 2000 ilikuwa 2003. Mwisho. Baada ya miaka 10 ukirudi hapo 2013 ukapata ni 3 million. Ukapata iko milioni 3. Sasa hiyo milioni 3 ikanishtua, nikarudi tena. So nikawa ninajaribu kutafuta plot ya kununua, maana niliona nimekaa kwa nyumba za wenyewe, pia na mimi nataka niweze kukaa kwangu. Kwenye nilikuwa napata ile na pesa kidogo ya 1.5 million, ilikuwa ni kama kilomita 7 kutoka Kitengela. Sasa mimi nikatulia. Katika kutulia, katika hii kuzunguka marafiki vile mnapiga story, mmoja akaniambia na kuna ploti zinauzwa pande hii ambazo zinauzwa 400,000, lakini unaweza ukanegotiate upate na 300,000 na maybe 80,000. Na mimi nikachukua nafasi ya kusema kama ziko namna hivyo, wacha na mimi niteremuke niende nizione. Nilienda nikatembea hiyo area, nikakuta area pia ni nakaa kichaka kidogo. Ikaniogopesha, maana sikuona nyumba za watu wengi, niliona nyumba za watu wawili tu wenye walikuwa nakaa pale. Bishop, unaogopa kichaka?
Unajua ukiingia mahali upate ni wewe peke yako, unapelekwa huko na uoni nyumba ya mwisho, wewe ndio unakaa mwisho, lazima utaogopa kwa sababu ni kawaida ya mwanadamu. Wanataka uwe na majirani. Majirani. Basi mimi nikaamua nikarudi. Niliporudi lakini nikasikia mbona hiyo nilipoteza plot na nikarudi nikapata ikiwa iko juu sana. Hii inaweza kuwa namna hivyo kama ile nyingine. Utapata imeenda. Basi mimi nikasema wacha niende kwa ofisi, niende nitafute kujua hiyo ofisi iko wapi. Sasa ndio nilipelekwa na huyo mzee, akanipeleka kwa ofisi, nikakutana na watu ofisi pale. Wa hii Lukenya Society sasa. Ndio. Aimima Lukenya. Ambayo ofisi yao iko Athi River Deviki. Nilienda nikafika nikapata kwanza ni ofisi, unajua mambo ya mashamba inakuanga ni mambo ngumu. So niliingia nikaona kweli ni ofisi na nikaridhika. Nikauliza maswali nikaridhika. Kutoka hapo kawaida ya kununua shamba lazima uende ufanye search kwanza. Nikatoka hapo mimi mwenyewe nikaondoka kidogo, maana mimi ni askofu na pasta wangu mmoja wa Kajiado. Bwana yake anafanya kwa lands. Mimi nilimpigia simu nikamwambia mimi nataka kununua shamba mahali fulani. Sijui mambo ya mashamba sana, hebu niangalilie hii shamba kama iko sawa. Akaniambia ilikuwa jioni, akaniambia nitakujibu kesho. Kesho nami pia nikajituma mwenyewe kwenda kufanya search. LR number 10424. Nikafanya search. Ikaniletea Aimima Lukenya. Unafanya search wapi? Nilifanya search kwa lands. Wapi? Nilifanyia hapa Nairobi tu. Hapa Ardhi House. Yes. Ulikuja wewe mwenyewe? Nilikuja mimi mwenyewe. Ukaenda mpaka Ardhi House? Nikaenda mpaka hapo. Sasa naye jioni naye huyo bwana ya yule mchungaji akaniambia hiyo shamba haina maneno, nikiangalia naiona iko sawa. Sasa mimi nika proceed tena kwenda kwa wao, nikaangalia nikaona sasa juu iko chini, wacha nitafute tu pesa tuzuri. Nikaenda hapo nikanunua kwanza ploti 4. Mwishowe tena nikarudi, hizo ni zangu za kukaa. Nikarudi tena nikanunua hapo eka 2. Hiyo sasa ni ya mahali ya maombi tu, maana niliona hapo mahali watu wanaweza ingia hapo kwa kuombea. Nikarudi tena nikanunua tena ploti zingine 4 sasa za kujenga sasa kanisa. Maana mahali ya maombi ni mtu akitaka kuomba tu, niliona kichaka area nzuri. Yes. Na imesaidia watu sana. Niliponunua nikajenga hapo nyumba ya wanaume wanawake, nikaweka hapo choo, nikaweka bafu. Mtu anaweza kuja akaya hata siku 3 siku 4 akiita Mungu wake mzuri na atoke na aende. Na kama anataka kukunywa kahawa nikaandika hapo kijana mwenye anachunga hapo. Nikarudi sasa mwenyewe baada ya hiyo prayer center ndio nikarudi sasa kujenga nyumba yangu. Nikaenda nikatafuta jamaa kanijorea plan, nikarudi pale. Basi sasa wakati huu wote ukinunua hizi plot. Ndio. Plot 4 za kwanza ulilipa hawa Aimima Lukenya. Ndio. Walikupatia nini? Walinipa certificate. Katika hiyo certificate nilipewa certificate na nikapewa copy ya mother title. Mother title nilipewa ambaye ilikuwa ishikilia ama zile document za kusaidia. Nikiwa nazo tukiendelea kungoja process ya title ikishatoka ndio sasa tuweze kupokea title. So kitu ya kwanza ulipewa ni allotment letter. Ndio. Yeah? Yes. Na copy ya mother title. Ndio. For these 4 plots. Ndio. For the 2 acres another allotment letter. Ndio. And another copy of the mother title. Ndio. For the other 4 plots another allotment letters. Ndio. And copy of the mother title. Yes. Hiyo ni 2017. Ndio. Si ndio? Ndio. Ulipata title sasa vile uko na title? Kwa sasa sijapata title, maana wakati tulikuwa tunaendelea na kusubiri tukapata habari ya kwamba kuna wale watu walikuwa wanataka
kunyakua hiyo shamba. Kunyakua kivipi? Yani ni sasa kunyakua ina maana kwamba unajua si ni yako na kuna yule ambaye anataka kusema ni yake. So mwenye tunajua ni yake, huyu mwingine hatujui ni yake. So huyu mwenye anataka kuchukua kwa huyu ni mnyaguzi. Okay. Sijui kama ndio Kiswahili mzuri. Itakuwa hata kama sivyo itakuwa tu mnyakuzi. Ndio. Kwa hivyo tulipopata hiyo habari na tukaambiwa kwamba kesi imepelekwa kotini. Na kwa sababu kesi imepelekwa kotini, pia mother title ama title imepelekwa pia kotini. Kwa sababu wakati kesi imeenda kotini, wanataka kujua shamba ni ya nani. Walipotaka kujua shamba ni ya nani, kesi ikiwa iko kule kotini, hawa waliitishwa title. Na huko kwingine so hawawezi process subdivision ya hiyo title kama hawana, sababu kesi iko kotini. Na nyinyi mkasikia hivyo na mkaridhika. So tuliposikia tukuridhika sana. Tulifuatilia, maana lazima uridhike kama umeshajua kwamba mambo imekuwa mzuri. Kwa hivyo kuridhika tulikuja kuridhika ni 2019 wakati ambaye barua ilitoka kwa DCI ambaye ilikuwa inakilia ya kwamba title ya Aimee Malu Kenya wameichunguza, wameangalia, wamepata iko sawa. Sasa hapo ndio sisi tuliridhika, na hata mimi nikaongeza ghorofa moja juu ya nyumba yangu. Barua ya DCI ilikuwa imeandikiwa nani? Barua ya DCI ilikuwa title ilikuwa imechukuliwa kule kwa DCI. Na ilikuwa imeenda kwa ajili ya kuchunguzwa, iweze kuangaliwa na wajue kwamba hii mvutano katikati ya Aimee na Portland, hii shamba ni ya nani. So, walikuwa nafanya uchunguzi kwa niaba ya koti ama ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni msukosuko ambao ilikuweko ndio ikafanya wafanye uchunguzi, ama ilikuwa kwa niaba ya koti? Koti waliamuru title ziletwe, maana masuala ya mashamba kulingana na elimu ile si mingi kidogo yenye najua kwamba DCI ndio wanashughulikia sana. Wengine walikuwa na allotment letters pia. Majirani wangu. Wote. Maana ukinunua huwezi nunua na usikose kupewa agreement pamoja na certificate ama allotment ya kukusaidia kujua kwamba hapa ni kwako ukingoja title. Okay. Walikuwa napeana, unanunua unapewa. Vizuri sana. Okay. Na hao ambao walikuja kusema ati hizi plots ni zao. Walikuwa na letters pia ama walikuwa na certificate ama title? Sasa wale walikuja kusema shamba ni yao ni Portland. Kulingana na sisi vile unajua pia kama residents tulikuwa tunafuatilia. Wao title yao hawakupeleka kotini. Kulingana na vile ambavyo walivyokuwa wameagizwa. So sisi tulivyopewa habari kulingana na koti tukaambiwa kwamba ilikuwa nini? Ilikuwa imekuwa cleared kutoka kwa DCI na DCI wakatuma hiyo barua kwa lands kuprove ya kwamba hiyo shamba ni ya Aimee Malu Kenya. Na hiyo sasa ikatupatia kuridhika na kutulia sana kabisa. Okay, so the copy of the letter that Bishop has come with is a copy of a letter with the letterhead of the DCI written to the CEO of the National Land Commission on the 12th of March 2019. The headline of this letter is Status of Investigations over LR number 10424, Mavoko Sub-County, Machakos County. Reference is hereby made to your letter dated February 2020 over the above matter. So clearly, the National Land Commission had written to DCI. A High Court in Machakos on ELC suit 74 of 2014, that's between Aimee Malu Kenya versus Portland,
issued a court order on the 29th of January 2015 instructing the DCI to carry out forensic investigations on 2 titles held by the 2 parties and report to the court within 45 days. On the 28th of February 2015, Amimalu Kenya presented the original title to DCI. On 16th of March, a letter was done to Kimanga and Company Advocate, Notaries Public and Commissioner for Oaths, and Sankale and Company Advocates, who were the lawyers representing both parties. The respondent letter was received by its company's legal officer, Laurent Echulet, in March, noting that nothing was forthcoming from Portland. Another letter was written to them, releasing the original title for verification. On 25th of March, another letter was done to the Chief Land Registrar and House in Athi House, Nairobi, to confirm real owners of the land. On 2nd of April 2015, a confirmation letter was received from the Ministry of Lands, Housing and Urban Development, signed by Mashora Mogare, confirming the title to belong to Amimalu Kenya, and a copy is attached. Ever since, East African Portland Cement has never presented its purported original title deed in its possession, if any, to the DCI as ordered, and the High Court in Machakos for forensic investigations. The failure by the CEO of East African Portland Cement or its lawyers or its agents to present for verification its title to the DCI as ordered by the High Court was proof enough that it did not have any title to present, as was done by Amimalu Kenya. The status as of now, the land belongs to Amimalu Kenya unless otherwise proved. This was then signed by an officer called John Kariuki for the Director of Criminal Investigations in 2019 to the CEO, the National Land Commission. Haya, sasa hii ni National Land Commission, lakini ule ambaye aliinstruct DCI chunguze ni koti. Mlipata any documentation from court ya kusema jaji amesema nimepata barua kutoka kwa koti because kwa DCI ya kusema sijapata any title from Portland? Kutoka hiyo wakati mpaka wakati ambao nitasema majuzi tujapata habari yote kama Portland wameipeleka barua yao ama title yao kotini. Na inaweza kuwa mmesikia ama mmepata kupashwa habari kulingana na uamuzi wa koti. Kulingana na si kesi ilienda kotini. Kesi ndio. Sasa uamuzi wake, umewahi kusikia uamuzi wote? Sasa ule uamuzi wenye tumepata ni ule wa juzi tu wa wiki iliyopita Jumatatu. Ule ambao ilikuwa hata ni hearing tu ambaye tulipokuwa tunajiandaa kusikia sasa koti inasema nini, sisi tukashangaa ya kwamba koti imetupilia kesi nje na kufunga faili. Kwa nini? Sasa hiyo maswali ndio tunayo, maana bado hatujaweza kujua kwa nini walifanya namna hivyo. Maana sisi tulikuwa tunajua hii kukua judgment. Ilikuwa ni maswala ya kusikizwa juu kuna kesi ilikuwa iendelee. Sasa hiyo siku ilikuwa tu ni kufungwa faili na kesi, kutupa kesi na kufungwa faili. Sasa hakuna jambo lingine sisi kama residents tunaweza sema zaidi ya hapo. Tunaweza kuwa tuna habari zingine. Wacha tuchukue break kidogo, then we come back and continue the conversation. We are hosting Bishop Richard Abundo, who is one of the people who've been affected by the ongoing demolitions in what has now been declared by the court to be land belonging to East Africa Portland Cement, and this is still in dispute according to the landowners because he's one of them. He bought several pieces of land between 2017 and to date. He has 8 separate plots measuring 50 by 100 and 2 acres. And from them, he bought this land from the association called Amimalu Kenya Society. Amimalu Kenya gave him allotment letters for each of those, pending processing of the title deed. Case went to court. The court has now said that this land actually belongs to Portland Cement, and demolitions have been going on. What exactly
is happening in this case. Spice. Evangelistic Ministries, one of the people who've been affected in the ongoing demolitions in Athi River. He owns several plots and a 2-acre piece of land that he bought in 2019. From 2019, he's been buying these pieces of land. So this land is now has been in dispute between the East Africa Portland Cement and an association called Aimimalu Kenya Society. Directly translated, Aimimalu Kenya is the farmers of Kenya. Mm-hmm. So Portland says that it was mining on this particular piece of land until it finished mining. And then Aimimalu Kenya says it actually acquired this land a long time ago. The matter went to court, and Aimimalu Kenya sued Portland, and these cases were consolidated. On October 9th, Machakos County, Machakos Court, Lady Justice Nyukuri ruled that the plaintiff's suit stands dismissed and struck with cost to the defendant. This land in question, that is LR 10424, measures approximately 4,298 acres. According to court documents, the society had produced what the court determined to be a fake title deed with entry number 7, claiming the land was transferred to Aimimalu Kenya on May 20th, 1980, yet the society was not in existence since records at the Registrar of Societies show it was registered on 25th of September 2014. In her ruling, the judge noted that the plaintiff had failed to physically serve the amended pleadings to all the defendants within 21 days, as ordered by the court on May 17, 2023. They cautioned the plaintiff that failure to do so would lead to striking out the case. And now this is what has happened. Bishop, you've told us how you got to acquire this land. Mm-hmm. And in each of these cases, you got the mother title, a copy of the mother title, and an allotment letter. Mm-hmm. Was that the size of the land on the mother title? 4,200 acres. Yes. Hiyo yote. Na hiyo yote sasa ndio Aimimalu Kenya wame subdivide into 50 by 100 plots na wanauzia watu. Na wengine wakanunua, wengine wakakuja wakakuwa majirani wako. Na wote wako na the same allotment letter, copy of mother title. Na wote wamefanya search. Inaonyesha kwa land ministry that hii title iko sawa. Haya. Kuna wakati ulisikia Portland ama watu wengine wakisema chungeni kuna shamba yetu inauzwa? Mimi sikusikia hilo jambo. Nilianza nikiwa ninaishi pale. Ndio hata ilikuwa ni rafiki yangu aliniambia buangalia katika news. Actually ilikuwa ni kwa gazeti, ilikuwa imeandikwa nyuma ya gazeti Nation mahali kwa upande wa biashara. So nilipoangalia ndio nikawa ninashangaa kidogo, sababu hapo ndio nilianza kujulia kidogo kwamba kulikuwa na mvutano ama kulikuwa na case ambaye ilikuwa inaendelea ama imeekwa kotini. So hakuna mtu yote alikuwa ameniambia chunga kama hii shamba iko vibaya. Unajua kitu ambacho bado mimi nashangaa nayo kwamba ulianza kununua in 2013. 2017. Okay. Now muda huo wote na nyinyi wacha nirudi nyuma kidogo. Ni watu wangapi ambao wanaishi hiyo eneo unaoishi wewe? Tunaongelelea watu karibu 10,000. 10,000? Ndio. Watu ni wengi. Kinachonishangaza ni kwamba kesi imekuwa kotini. Ndio. Na muda huu wote hamjasikia mambo yote kuhusu kotini na kuhusu kesi, isipokuwa mliposikia kwamba koti imeamua kwamba nyinyi mnaoishi hapo hamstahili kuishi hapo, si ndio? Koti wakati hii ya mwisho, hii ya Jumatatu iliyopita, yes. Hapo nyuma tumekuwa tukijua walikuwa wanaenda kotini, maana wakati tulisikia habari ya kesi, wanaenda
na wanatuambia progress matokeo, yes. Matokeo vile yalivyo. So sisi hatukukuwa sana na imani kidogo ya kwamba huenda maybe vitu vinaweza badilika viwe kinyume na sisi. Sisi tulijua kwamba mambo yatakuwa sawa, maana ni Portland inasema kuna mtu anataka ni Aimi inasema kuna mtu anataka kuchukua mali yangu ambaye ni Portland. Kwa hivyo inataka koti iweze kuambia huyu ya kwamba usikuje kuchukua mali ama wachana na mali ya mwenyewe. Hiyo ndio sisi tulikuwa tunajua, ndio mwelekeo ilikuwa inaenda, Aimi baki na mali yake. Okay. So wakati mlisikia Portland ilikuwa imeingia kwa hii kusema hii shamba yenyewe ni yetu, mulifanya nini ama mulianza kusikia? Wakati tulisikia hii Portland, tulienda kuonana na chairman, tukamwambia, maana si mimi sasa peke yangu, maana ilikuwa imeanza kuingia kwa masikio ya wengi. Tukaambia chairman atafute nafasi address sisi kama wakazi, atuambie exactly ni nini inaendelea katikati yake, atuweke kwa mwangaza mzuri, na ambie watu vizuri mno sana, na aonyeshe kama atuonyeshe hata na dhibitisho ya kwamba tuko safe hapo mahali tuko, maana kidogo kulikuwa na tuvitisho kidogo. Unaona askari wanaingia alafu kidogo wanatoka wanaenda, unaona wanaingia kidogo wanatoka. Sasa hapo ndio ikawa tunaita sana mkutano, na chairman kweli alikuwa anatokea na anakuja na anaambia residents, anawaambia kwamba tafadhalini, na anatoa zote, hata anatusomea. Kuna kipindi hata anatuleta hata na lawyer, wakili, ana address residents waweze kujua wanaenda aje, wamefika wapi na mambo yako namna gani. Kwa hivyo residents tulikuwa tukisikia, ama wakati tulikuwa nasikia, tulikuwa tunatafuta kujua ni nini inaendelea kama wagazi, na tunaambiwa. Kuna mmoja wenu ambaye ali engage lawyer, wakili, akasema twende Ardhi House tufuatilie hii title, tuone kama iko na documents zote. Unajua title, by the time title inatoka, kwa hiyo file yake iko na all the documents that shows the history of transactions on the title. Did you ever get that? No. To show, at what point did Aimi Malu Kenya start owning this land? And before Aimi Malu Kenya started owning this land, this was the land, the owner of the land. Government, community, who is Aimi, who is the society? We didn't go, but what we did was, actually the chairman had to give us the land history. During these meetings. He would tell us how the land, or how Aimi started existing, who was Aimi, how it started existing in the land. And then all the history he will give us. He will tell us how they acquired the land, and now who was Aimi, how did they come to own the land. Those ones they would address us. So from what you were told, give us that story. Who is Aimi, and how did they start occupying or owning this land? I will give a little bit of what I know, and what he told us. Aimi ilikuwa ni formation ya viongozi ambao hawa viongozi walipokuwa katika harakati za kuendelea na mipangilio yao, walikuwa, hiyo shamba ilikuwa kwanza ya mababu zao. Kwa hivyo kukatokelezea wale ambao walikuja wakaanza kufanya hapo kazi. Kazi kama kampuni ya Makonge. Kutoka kwa kampuni ya Makonge kukawa na wale ambao walikuja wakafanya hapo pia kampuni
ya uchimbaji kidogo ambaye zilipokuja namna hivyo ilikuwa ya mababu zao. Sasa wao walikuja ku take over, kuchukua, kuiendelesha, na walipokuja kuiendelesha kama sasa vitukuu ama whichever we can call descendants wa wale wazee hao. So kulingana na wao ulikuwa ni mwaka wa 80 ndio ilitoka kwa East Africa Portland. Walikuwa wamechukua kwa sababu ya kufanya uchimbaji, just mining. Na hata kwa hiyo shamba hawakupata hizo madini zenye walikuwa wanataka. Kwa hivyo wakarudi, ikawa transferred kwa Aimi Malu Kenya sasa officially. Sasa Aimi Malu Kenya wakachukua nafasi sasa kuendelesha kama community. Yani kwa njia nyingine ilifika wakati wakarudisha kwa community. Okay. Sasa hii community ndio Aimi Malu Kenya. So community sasa, Aimi Malu Kenya sasa ina represent community ambayo ilikuwa hapo tangu zamani. Ndio. Okay. Ambayo ni shamba ya ancestral land. Community land. Yes. Okay. Sasa hapo ndio wakadecide waanze kuuza shamba. Hapo sasa ndio walifika wakaamua wafate mikakati inayofaa ndio waweze kuanza kuuza hiyo shamba. Hiyo ndio kidogo ninajua. Wakati ya hii mambo yote, mvutano yote between Aimi, Portland, bado kuna wengine walikuwa wanaendelea kununua na kujenga. Walikuwa wanaendelea, maana hawakuwa wanaona. Unaona, nasema hiyo, unajua hizo plots zenye nasema si kuzinunua mara moja. Hata kuna zingine bado nilinunua kwa wengine. Kwa wenyewe walikuwa wamenunua. Sababu hakukuonekana kama kuna kitu yote inaweza kuja kutokelezea mbaya. So watu walikuwa wanaendelea kununua tu. Hata wiki iliyopita kabla ya ruling kuna wale wamenunua. Wiki iliyopita ruling ya koti ikatoka. Nyinyi mlijua, mlipata any notice ya kwamba sasa by the end of this week tunataka nyinyi wote mhame hapa? Hapana, ilikuwa ni jambo la kushangaza sana. Wakati ruling ilitoka, tulifuatilia tu, tukajua kama wakazi ya kwamba kesi imetupiliwa. Sasa wakati tulipokuwa tumefuatilia hiyo, tulikuwa tumetulia, maana mara mingi sana si kesi ikiwa imetupiliwa, si unapewa nafasi kama una kitu unaweza ukasema kotini, ama kama una ile kwa pili. So sisi hatukupewa nafasi yeyote ama ya kuambiwa kwamba hameni, ama tuambiwa kwamba sasa mumepewa muda fulani wa kuhama. Hamuna mtu yote alipewa hiyo. Ilipotoka sisi ilipoisha tulijua kesi imeisha. Na baadaye la ajabu ni kwamba hiyo ilikuwa ni Monday. Siku ya Alhamisi ndio mambo ikaharibika kwa shamba. Sasa hapo Thursday watu wakaanza kubomolewa tu. Hii Thursday ya last week. Hakuna notice yote mliopata? Hamuna notice yote yenye tulipata. Tukaambiwa sasa muhame kama wakazi, hii shamba ni ya wenyewe. Hatukupewa notice. Kuna kiongozi yoyote wa serikali ambaye amekuja kuwaona? Viongozi wa serikali, national government, mbunge Mr. Makau alikuja kwa ground na akaangalia kile kilikuwa kinaendelea, lakini wamekuja siku ya Jumamosi. Yeye ndiye alifika pale tu na Makao MP wa Mavoko sasa. Mavoko. Okay. Na alikuwa hapo pamoja na Excellency Governor. Tukawa na Kalonzo na Makao alikuwa pia na mbunge mwingine wa Kilome. Walikuwa wabunge wawili walikuwa pale. Na Governor pia alikuwa. Governor pia alifika kwa ground. Waliwaambia nini? Walipofika pale
walituambia wana consult kuona vile ambavyo hiyo demolition inaweza ikasimama, how they can stop the demolition. So akatuambia pia ameongea na rais, na rais akamwambia kwamba unajua, nikirudi nyuma kidogo, unisamehe kwa muda, mimi pia ni kiongozi wa kilaji ya wachungaji, na mimi ni chairman wa pastors pale, inaitwa Lukenya Gilaji Association, na kuna pastor Reverend Shedrack ndio mdogo wangu. Kwa hivyo walipokuja sisi siku ya Friday, mambo ilipokuwa imechacha sana, maana sasa nyumba zinaangushwa, watu hawajaambiwa hameni, makanisa zinabomolewa. Sasa sisi tukaamua kama kilaji ya kwamba Jumamosi sisi tuende tuone governor, kwa sababu sasa hizi watu nyumba ikigongwa, kanisa inafaa iwe ni mahali penye mtu anaweza kimbilia, hata kama ni kuegeza tu vitu twake akijipanga. Lakini sasa nyumba imegongwa na kanisa. Kwanza kanisa ndio ilikuwa kwanza kugongwa, na iliangushwa, mimi nikiona namna hivi. It was so painful. Ilipogongwa kanisa, sasa unajua mahali pa matumaini pakishawekwa chini, mtu atafanya namna gani? Hauna matumaini. Wakati ulienda kuona governor wa Machakos, did you get any idea, feeling that alijua ni nini inaendelea? Kusema ukweli, governor hakukuwa anajua kulingana na vile mimi niliona. Kulingana na mimi. Ukiona mama anaongea mpaka analia mbele ya umati wa watu, hiyo kitu imefanya nini? Imemuuma sana. Sasa alituambia asubuhi, aliongea na rais. Rais akamwambia ataangalia haya mambo kwa simu. Tena hiyo ilikuwa ni Friday, na akamwambia sasa Saturday hakutafanywa demolition. Sasa Saturday, wakati tena hiyo mambo iliendelea, tena akatafuta rais. Alituambia alitafuta rais tena Saturday asubuhi. Bado president akashika simu na akamwambia haya maneno anashughulikia. Sasa Saturday ndio ziliangushwa mingi sana. Naweza kusema kwamba alikuwa anashughulikia. Because ikiwa mtu amekwambia anashughulikia mambo na wewe matarajio yako ni kwamba watakomesha ndio ubomoaji vya nyumba, na badala kukoma inaongezeka, inakwambia nini? Sasa ni kushughulikia kubomoa. Yes. Hiyo tu. That is if governor anakusema ukweli ya kwamba ameongea na rais. Kama if governor kwa ukweli hakujua kile kinachoendelea, hakujua matokeo ya kotini, na hakujua chochote kuhusu hiyo, because yeye ni governor area hiyo. Wakati wa campaign, wote wanasiasa wakija kuomba kura, hii kesi bado ilikuwa kotini. Kuna yeyote ambaye alisema hii shamba inafaa iende hivi na hivi? Kuna yeyote, wanasiasa yeyote ambaye alikuja kwa hii shamba akasema hii shamba ni community land ya Amundo Kenya ama ya Wakamba ambao walikuwa wanaishi hapa? Kuna matamshi kama hayo ulioisikia? Wote waliongea. Walisema nini? Wote walisema wanajua yuko kesi inaendelea katikati ya Portland na Amundo Kenya, na wanafahamu vizuri, hata governor akasema anafahamu vizuri historia hiyo shamba, ya kwamba shamba ni ya community. So katika capacity yake na uwezo wa kuweza kushauriana, watashauriana shamba hiyo, mambo ya mzozo wa shamba ya community na Portland iishe. Hivyo ndio walikuwa wanasema wakati wa campaign. Wakati wa campaign. Tangu ingia kwa ofisi kama governor na MP Makao na wengine, wamewahi kuja kuwatembelea hapo? Walikuja. Walikuja, maana vile nimesema hapo awali ya kwamba Portland saa zingine mlikuwa unasikia unaamka asubuhi unaambiwa asubuhi polisi wako mahali fulani na wanapiga watu. Kwanza wakikuja wanakuja na fujo. Sasa nyinyi kwa sababu hamwezi anza kuengage vita katikati yako na polisi, mnakimbilia kwa viongozi.
So kuna mikutano imefanyika hapo kama mikutano mbili, ile naweza sema ile mkubwa kabisa. Ile iliyokuwa mkubwa zaidi ilikuwa ni tarehe 17 Disemba iliyoisha, ambayo viongozi wa Cumberland wote walikuwa na wakawa wanazungumzia habari ya hilo jambo kuweza kusitishwa, hilo jambo kuweza hiyo mzozo imalizike, mzozo wa mashamba iishe, watu waregeshewe shamba lao. Sasa acha nikuulize swali la mwisho. Askofu, Ndio. ungependa nini? Ungependa kuona nini sasa? What is your one wish? Kwanza nikiongea kidogo ndani ya moyo inauma. Sababu hata sura inaonyesha dalili ya uchungu ambao kunayo. Sababu kuna watu ambao tuko hapo wengi sana. Na hao watu hawajui, hawana pa kwenda. Wengine walichukua maloni. For information, kuna mtu alijinyonga kwa huko kaunti, alikuja akapata manyumba zimewekwa na hiyo nyumba yake alikuwa amechukua maloni. Yani alishindwa atalipa aje, nyumba iko chini. Kwa hivyo mimi matarajio yangu, maana hii hatukuwa tumeambiwa kama tunahama, maana tungekuwa tumeambiwa tungehama mapema. Lakini sasa kama serikali inaweza ikaangalia, maana tulikuwa tunasema mtu mwenye ako mahali pake, kama inaweza kama ni kunegotiate, wanegotiate na watu. Mtu anunua hako kasehemu yake, kama hii ingine hii wanataka wanunue tu, na pia rais aweze kutusaidia, maana hapa vilio ziko huko mingi sana. Asante sana Askofu. Nashukuru. Bishop Richard Abundo is the Bishop with the Hope Evangelistic. He is one of the homeowners and also leader of a church that's been demolished in Athi River in that dispute between Portland and Imimalu, Kenya. This is the Situation Room, the only way to start your day.